Hello everybody, hope you're doing well. This is me again, Mr. Nasruddin, teacher of English and Communication Skills. إذا سلام الله عليكم، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية. So this video targets mainly beginners. If you are a beginner, you are in the right place. إذا هذا الفيديو هو خصيصا للمبتدئين في اللغة الإنجليزية. فإذا كنت مبتدئ في اللغة الإنجليزية فأنت في المكان الصحيح. إذا without much further ado, let's get started. إذا بدون بداية بدون يعني إطالات دعنا نبدأ. So let's start with this sentence in English. I speak English fluently, or I speak English fluently. I speak English fluently. معنى الجملة أنا أتحدث الإنجليزية بطلاقة. I speak English fluently. It's your turn. إنه دوركم. حاولوا أن تعيدوا الجملة. تمرنوا على الحديث. جيد جدا. الآن بدأت تتحدث الإنجليزية. I speak English fluently. So if we want to negate sentence, إذا أردنا أن ننفي الجملة سوف نقول I don't speak English fluently. I don't speak English fluently. نعيد ببطء. I don't speak English fluently or fluently as you like. يمكن أن تنطق التي في fluently ويمكن أن تحذفها فتقول fluently or fluently. I don't speak English fluently. جيد جدا. إذا كلمة يفهم we say in English understand. 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 إذا أردت أن تقول أنا أفهم الإنجليزية إذا سوف نبدأ بالفاعل you say I understand English. I understand English. جيد جدا. إذا أردنا أن ننفي الجملة سوف نقول I don't understand English or I don't understand English. I don't understand. I don't understand English. حاول أن تعيد الجملة. جيد جدا. إذا أردت أن تقول الإنجليزية هي لغتي الأم سوف تقول English is my mother language. Language. English is my mother language. English is my mother language. جيد. إذا أردت أن تقول الإنجليزية يعني تنفي الجملة الإنجليزية ليست بلغتي الأم سوف تقول English is not my mother language. English is not my mother language. English is not my mother language. حاول أن تعيدوا الجملة إنه دوركم. رائع. لقد وضعت الخطوة الثانية في تعلم اللغة الإنجليزية. جيد جدا. الآن أريدك أن تتخيل بأنك تتحدث إلى شخص أمريكي أو إنجليزي فأردت أن تعتذر تريد أن تقول له عذرا عن لغتي الإنجليزية سوف تقول Please pardon my English. Please pardon my English. Please pardon my English. جيد جدا. حاول أن تعيد الجملة. Very good. Please pardon my English. جيد جدا. إذن كلمة لأن نقول باللغة الإنجليزية because. إذن كيف تقول لهذا الشخص عذرا عن لغتي الإنجليزية لأن الإنجليزية ليست لغتي الأم؟ تستطيعون قول ذلك. إنه سهل. It's very easy. سوف نقول Please pardon my English. إذن عذرا عن لغتي الإنجليزية because لأن English is not my mother language. Please pardon my English because English is not my mother language. حاول أن تعيد هذه الجملة. Excellent. So this is for today. Please, if you like the video, don't forget to give it a thumb up and subscribe to my channel. Love you all.